Jina yangu ya Bharat Somaya from Krishna Wood Kolweji. Siko nayo ya yote sawmill is Wood-Mizer, and one is LT 20 and 3 is LT 40. Mina uja ya machine ya kwanza 2020. Okay, after 2020 siko na uja turua machine. So sasa mune Somika and here is cases and other Chinese people. Na jamani ingine muntu mina pacha ya michi. Apre mina ona ke ile kazi kuna mzuri jo mingi mtu anatafuta hivi ya bao mingi sana. Jo mina rejone ke anje kazi ya bao hivi. Demand iko mingi sana minaona ya hapa mkeni ke hapa iko na lazima bao mingi sana. Jo mina rejone ke anje kazi Wood-Mizer. There is very good quality. And after I talked to Mr. Eli. Eli is give me guarantee good quality. This mina ona sumuri ave moya ne kwanja LT7 okay ya clear hapa ya mingi ingine from minaangalia basi yote paka Wood-Mizer jo minaona apre mina ulijana papa Eli ke papa iko je inasema papa iko trebia jo siko na ile reference ya papa Eli jo inasema papa iko na bi na produit paka moya ya white wood mamba jo sema sweli ya mamba normal is the requirement is 510 and 5.5. Normal is very requirement, very 5.5. 5 centimeter by 5 centimeter, and 5 centimeter by 10 centimeter. Very big use here. 5 meters, only 5 meters. 5 meters. 5 meters. Normally a jaidi, unto nauja sense kare na sense. Machine ya Wood-Mizer is very good quality. Amina ongeja machine ingine papa. Machine ingine. Kama na kama mkuna saidia siko na ongeja sisi ingine ene ya this papa. Utongeza paka ma LT au utongeza no LT karang LT 70 no problem. Ma HR au tabeba. Ni hapana jua LT iko je isi kuna jua paka LT 20 LT karang. Ingine machine gani hapana jua. Ulija papa yani unatuma santi siko moya. Papa siko na produit ya ingine ya sasa unaleta. Unaleta. Ha? Ito gani baba? Natuwa pagka miule pagka tu.